Konkurrenten zu sprechen. Okay, so wer ist denn da? Noch jemand? Nein, niemand jetzt. Life is to be observant. Ja, Anil, du wolltest was sagen. Ja, heute machen wir Leseverstehen. Ja, wir gehen über, ja, let's go to the reading. Also lange haben wir ja nichts gelesen. Ja. Und ein bisschen eine kleine Pause von der Grammatik machen wir heute. Ja. Also ich habe ja auch viel zu tun. Wir können damit beginnen, du bist, was du bist. Das ist die neue Lektion und Adjektiven, das nehmen wir dann später. Also wir lesen etwas. Also alles geregelt. Das ist fast am Ende. Also diese Lektion kommt zu Ende jetzt. Lektion 7. Arbeitsbuch? Nee, das ist Lehrbuch. Das Lehrbuch, alles geregelt. Seite 100, Moment. 110 im Lehrbuch, 111 beim PDF. Ja. Ich bin dabei da. Ja. So, mein Bildschirm ist euch klar? Aditi und Ajal, clear to both of you? Ja, sichtbar. Yes. Okay. Can you look at the cartoon and tell me what goes on here? Was passiert hier? Das ist vielleicht eine deutsche Parlament. Wie sagt man Parlament auf Deutsch? Parlament. Parlament. Das Parlament. Okay. Das ist ein deutsches Parlament und ja, also hier der Cartoon. Sehen Sie den Cartoon an. Worüber macht er sich lustig? So what is the fun part in this cartoon? What is the joke about here? ich weiß nicht. Planung, Bescheinigungsgesetze. भाभी क्लास चल रही है नहीं अभी वही बाहर ही रखो उसे Capital von Absatz. Was mag eigentlich der Ordinate mehr Kipperling zur Zeit? Was macht eigentlich der Abgeordnete Meyer Kipperling zurzeit? Was ist Abgeordneter? What does this mean? Any idea? Nein, haben wir schon diese Wörter gelernt? Nein, Abgeordnete. Ich denke, nein. Ich glaube nicht. Ja, ein Abgeordneter ist ein Vertreter des Volkes im Parlament. Er ist ein Repräsentant des Volkes im Parlament. Ein Abgeordneter, der Abgeordnete, die Abgeordneten, ist ein Repräsentant oder ein Vertreter des Volkes im Parlament. Des Volkes. Oh, okay. Volkes, public. Ah.
People representative. Yeah. Ja, das ist dann die Abgeordnete oder ein Abgeordneter, der, maskulin und die feminin. It's a member of parliament, Abgeordneter. Okay, here andere Leute nicht Parlamenten, okay, andere Tourist Leute unterhalten über was diese Leute machen hier. Nee, Nein? ja, das kann Touristen sein. Es kann auch diese Abgeordneten sein. Ja, hier das Satz ist, was macht eigentlich Abgeordnete mehr? Ja, der Abgeordnete Meyer Kipperling zurzeit. See, it can be a fellow member of parliament also, no? Okay. So, da fragt einer den anderen, was macht eigentlich der Abgeordnete Meyer Kipling zurzeit? So, what is our colleague, what is our fellow parliamentarian, Meyer Kipling, doing right now, at this moment? Was macht er jetzt? Dann kommt die Antwort, meines Wissens nach. As per my knowledge. Meines Wissens nach, meiner Meinung nach, to the best of my knowledge, arbeitet er an der Planungsbeschleunigungsgesetzesvorschlagsentwurfsvorlage, Kapitel 5, Absatz 3. Capital 5 Absatz. So what is the amusing part here? What is here that is being made fun of? Planungsbescheinigung Gesetze Planungsbeschleunigungsgesetzesvorschlagsentwurfsvorlage. Was bedeutet ist das? Das ist sehr lange Wort. Ja. Yeah. Beschleunigen heißt etwas, that is slow in speed, no? Ja. Beschleunigung. Hmm. Plan. Sir, what's the thing? Nice. So also Cases is a law, lange beschleun- Wörter exist here Ja. in Deutsch. Sprach. Das ist ein Wort, ja? Das ist ein Wort. Ja. Also worüber mag diese Person? Das ist ein Wort. Planungsbeschleunigungsgesetzvorschlag. Planungsbeschleunigungsgesetzesvorschlagsentwurfsvorlage. You tell me. Also er arbeitet daran. Der Abgeordnete Meyer Kipperling arbeitet zurzeit an der Planungsbeschleunigungsgesetzesvorschlagsentwurfsvorlage. So Planning Committee. So worüber macht er sich lustig? Yeah, but what is the joke here? What is being made fun? Okay. Sir, What is being made fun What all of? plan they are doing? They are doing it. We have Yeah, as the market is there. family planning. G-Markhan says they are doing it in a very low speed. Whatever planning they're doing it very on a low speed. Not exactly. That's one aspect, but what is the other aspect here? The interesting one. Family planning something. Nice. Planning. The actual fun here being made of is this extremely long word. The cartoon shows that in German, in political, academic, scientific, and such topics, Germans love making long words. They really enjoy that, making such really long words. Right? If you count the number of letters here, so
P, L, R, N, U, N, G. Count the letters. How many letters are there? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ja, 42, 3, 4, 5, 6, 57 Alphabeten. There are 57 letters in this word. So das ist ein bürokratisches Thema. It's something which is totally bureaucratic. So the joke is about he's working on some law. That would be easier to say rather than say what law it is. Right? If you look at Entwurfsvorlage, it means a template. Template. So an der Planungsbeschleunigungs Gesetzesvorschlagsentwurfsvorlage, on a template as a suggestion for the law for speeding up planning. A suggestion for a law that will help up in speeding up the planning. And he's working on a template for that. He's working on a design, a small model, which will be then discussed in the parliament and before it becomes a law. Okay? So this is actually making fun. Yeah, also Abhi is out here. So this is actually making fun of this bureaucracy, the Deutsche Bürokratie. And that too on this law is working on chapter 5, paragraph 3. That is the main point here. Being bureaucratic. And when you say being bureaucratic, das bedeutet, also ganz genau in die Sache hineingehen. Also Haarsplitterei machen. To split hair. बाल के खाल निकालना. So etwas durch die Lupe sehen, to look at something through a magnifying glass. That genau, capital 5, paragraph 3. God knows how many chapters are there in this law and how many paragraphs are there in each chapter. Yeah, Aditi? No, sir. Ich habe keine Frage. Okay. So it's actually making fun of this law, this long word basically. उस पे काम कर रहा है. Aber das ist gut, sir. For andere Leute, wenn sie solche lange Worte machen, das ist nicht einfach verstandbar. Genau. Das ist nicht verständlich. Ja, genau. Das stimmt. Also Deutsch ist dafür sehr, sehr bekannt, für diese lange Wörter. It's very well known for these long words. I think the longest word has got 83 or 85 letters, alphabets. Und es ist ganz üblich bei den Deutschen, diese... Ja, ganz üblich bei den Deutschen. Genau, ganz üblich bei den Deutschen. So, ich habe kaum solche Wörter also in Textbook gelesen. Normalerweise gibt es solche Wörter in einem Textbuch nicht. Okay. Normalerweise gibt es nicht.
We don't find such words. Maximal zwei oder drei Nomen hintereinander oder zwei, drei Wörter hintereinander. Altpapier Tonne. Altpapier-Container. Altpapier-Container, drei Wörter. So normally it doesn't go beyond that. Drei, maximal vielleicht vier. Not more than that. Also ein Ausländer braucht solche Wörter nicht. We can break up this word, this entire word, into smaller units by using prepositions or relative sets. Hier sind alle Nomen, only Nomen. Ja, ja. Planung, that's the beauty. Gesetz, Vorschläge, Entwürfung, Vorlage. Yeah. So basically, such long words don't mean anything. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel das bekommen wieder. I was a little more careful today. My power went just now. Okay. So let's see if I can. Ja, funktioniert. I only hope I can retrieve it. Also power has gone, bedeutet, ich muss dann meine Kamera ausschalten. So my bandwidth would be better. Okay. Abi, guten Tag. Guten Tag, Sir. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Tag, Abi. Lange Wörter Let's auf see. Deutsch. Donau Dampfschifffahrtskapitäns Gesellschaft oder sowas heißt das. Oh, das funktioniert nicht. Okay, since I'm on data card, das funktioniert nicht. So the joke is about the length of the word. Und in der Bürokratie redet man immer mit Hilfe solcher Wörter. A bureaucratic setup in a parliament or any bureaucratic work is always done with such terms. Not in short, simple sentences. Because then it's not bureaucracy. Your bureaucracy of Deutsch, or the bureaucracy of English, this is the other simple word is red tape. You've heard of that word? Red tape? Yes, sir. So that is company, called no, bureaucracy. for sure? Hey, hello. Nein. Ja, das auch. Ja. Sie hat Company recht. out, ja. Ja, sie hat recht. Das ist eine Marker, Schuhmarker. Sure. Yeah, red tape is correct. Yeah. But red tape in office is the bureaucracy that you have. For example, Aditi, you want a certificate from the university. Yeah, you write an application and go there to the university to submit it. The person who receives your application will tell you, Madam, 3 कॉपी चाहिए. आप तो एक ही लेके आएंगे. Okay. Why do you need 3 copies? एक से नहीं काम नहीं होगा. 9. 3 कॉपी चाहिए. So you go back. You have to make 3 copies with original signature. A photocopy is not allowed. Photocopying the original will not be accepted. So you have to write 3 times or type 3 times, print it, and then sign 3 times. You go back with these 3 copies. He will accept all 3, tell you to come back in 10 days. And in your presence, he will put 1 copy in the last drawer and close the drawer of the table. Okay. That's it. The other 2 copies he will put somewhere
Or if you try to talk to him nicely, sweetly, smile at him on the weiter, he'll enter them into a register. Most probably 2 or 3 registers, he'll enter that. Put that on a file folder. Then he will tie that with a red band. Either put it inside an out tray or call a peon and give it to that. That peon will hand it over to somebody. And that red taped, or of course sometimes there's also a white ribbon. That red taped stuff goes from table to table to table to table. At the end, when you get back that letter, because after 10 days you have to go there, on that application that you have submitted, from left top corner to the bottom right corner, there will be comments and signatures written by God knows how many people. That copy is handed back to you. The other one is filed. And then you are told, इसको लेके आप उधर उस department, उस building, that number कमरे में जाइए. You will get your certificate or whatever you want. So many people have to approve that for a simple certificate saying that you have passed. All they need to know is your marks, your results. You have submitted a copy of your marks memo. Based on that, a certificate can be issued like this. 9. That is bureaucracy. And that is called red tapeism. Und auf Deutsch, dieses Wort Bürokratie hat auch ein Synonym. Amtsschimmel. Amtsschimmel heißt es. Das Amt, der Schimmel. S-C-H-I-M-M-E-L. Der Schimmel ist ein Pferd. It's a horse. White horse. Yeah, a whitish horse is called Schimmel. Actually, the word is not white. They use a gray. A white horse is always called a gray. In horse terminology, it is called gray. So, Amtsschimmel is your office is riding a horse. In the olden days, an officer would come and demand things from you sitting on a horse. He would not, because he's an officer of the government, the king or whoever, he would not get off the horse and stand on the ground and demand what he wants. He would sit on the horse and demand. And then horse would go from village to village to village. So a long trip. Finally, after collecting everything, then things would be attended to der Reihe nach. That's why this origin of this word Amtsschimmel. Ja, so der Amtsschimmel. Das ist dann ein Synonym für Bürokratie. Und unter Bürokratie haben wir auch diese Übung hier links. Wir haben hier 4 Wörter. Die Bürokratie, die Bürger, die Gesetzgeber und die Rechtsprechung. So, was bedeuten diese Wörter? I see one who's now suddenly calling. Aditi has been stranded. Wo ist Aditi? Sie ist weggereist. Ja, aber wo ist sie dann? Sie muss sich dann anmelden. Ah ja, sie ist da. Ja. Ja, Aditi, bist du auch dabei jetzt? Hallo? Problem bei ihr. Ist ein Problem, also wahrscheinlich kommt sie dann wieder.
Oder kann ich das so machen? Steht hier. The Recht und Gesetz bedeutet law and order. Yes, it was something like that. Yeah, you have to tell me the meaning. Recht und Gesetz. Gesetz is a law. Recht is a rules. Okay. Ja, Aditi, kannst du mich hören? Yes, sir. I can. Yes, sir. Hallo. Ich kann Ihnen hören. Ich kann Ihnen hören, sir. Okay, gut dann. Also hier, Ja. was bedeutet Bürokratie? Welche Bedeutung, welche Erklärung passt hier? Oder Bürger? Nein. Bürger is a citizen. Bürger. Yes. Und die Bedeutungen sind hier. Ja. Mention die in einem Landleben, Bürger. Ja. nein. Ja, das ist Ja, richtig. die einem Land leben. Menschen, die in einem Land leben, heißen dann Ja, Bürger. das ist die Bürger. Ja. Okay. Was ist dann Bürokratie? Gemeint die Gesetze beschließen. Nein. Die Institution der Verwaltung. Institution der Verwaltung. Nummer Schön, sehr schön. Also Bürokratie bedeutet Institutionen oder Institution der Verwaltung. Was ist Verwaltung oder Verwalten? Management. Management. Power. Management. Administration. Verwalten Right. is to administrate. Management auch richtig? Not in that sense. Not in this language. No. Here it is administration. Mhm. These are institutions of administration. For example, Ministry of Finance, Ministry of Defense, Ministry of Civil Supplies, Ministry of Environment, Ministry of Human Resources. These sind alle Institutionen der Verwaltung. They're all institutions of administration. Each one has got a Aufgabe zu erfüllen. So that is bureaucracy. If you take a letter for application for your ration card to be re-allotted to you, you can't go to any ministry and say you give it to me. You have to go to the Civil Supplies Ministry. That is bureaucracy. So when you say bureaucracy, each one, there's a setup for each item or thing in life that one requires. And that is that killing part. You have to go only there and nowhere else. Yeah, so Institutionen der Verwaltung. Okay. Was sind dann, was ist dann Rechtsprechung? Entscheidung in der Also Rechte. Entscheidung der Rechte. Genau, Rechtsprechung. Sprechung hier, Statement and Recht of Justice. Speaking of rights, a statement of right. So these are judgments made by a judge. Judge, yeah. Decisions of a judge. Der Richter ist Judge. Und natürlich Gesetzgeber. Lawmaker. Gremien. Ja, Gremien ist Plural von Gremium. Ja, das Gremium. Und das Singular. heißt? Also man hat zum Beispiel an der Universität ein Prüfungsgremium. Ein Prüfungsgremium prüft den Kandidaten. Abschließend. Evaluator. Nein, also da sind mindestens 4, 5, 6 Leute. Es gibt auch einen Vorsitzender des Gremiums. Ein Vorsitzender gibt es und dann es gibt auch andere Mitglieder dieses Gremiums. Also Panel. Give me a simple word beginning with C in English. Committee. 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 It's a committee. So you can hear me well, right? Yeah, very well. So Gremien
committees. That's gremium, the gremian, committees. Okay. So this committee is the easier word to give you. It can also be a commission. Don't confuse this commission. Don't confuse this commission with what you get when you buy or you sell something. Yeah, it can also be a board or a body, examination body or an examination board, selection board. UPSC, for example, is a gremium. Yeah, it's a board. It's a committee. One can, how can there are this gremium happen, an advisory board happen. This is Right? So from there you have the word premium, the gremium plural, committees, boards, bodies. Again, this is legal terminology. You have statutory bodies and non-statutory bodies, correct? Some things which are recognized by law, some things which are not legal but have been set up. An NGO, for example, is not a statutory body. It's a non-statutory body. What does it mean by statute? Law, legal, something that has been laid down. It's not according to that. A sports society is not a statutory body. Sportverein zum Beispiel. So gremium is something that is totally official. Das Gremium, the gremium. So these are gremien beschließen oder ändern die Gesetze. Ja, Aditi? No, sir, I don't have any question. Ich habe eine Frage. Okay. So these commissions, these bodies, these committees, they either decide, beschließen, this is a synonym for entscheiden. It's a synonym for entscheiden. Entscheiden is what you and I do. Beschließen is what a committee does. Also ein Parlament beschließt. Also es ist etwas offiziell. Die Entscheidung ist offiziell. Und da sagt man Beschluss. Sir, English synonym? Yeah. Decision maker. Resolve. 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 Oder not passed, und dann oder ändert das Recht. So Gremien, die Gesetze beschließen oder ändern, heißen Gesetzgeber, the lawmakers. Lawmaker. Gesetzgeber bedeutet Lawmaker. Yeah, Gesetzgeber. So this vocabulary is for use in the political sense. That's why you can learn and we are these in workshops. Sir, here lawmaker and legislator both are same, sir. Legislator. Yeah. You legislate something, that means you are making a law. Okay. Where does the word legislate come from? From member of parliament. Assembly. Legislate comes from legal, the word legal. It's the same word, Anil. To legislate, the word leg comes from the same word legal. But here lawmaker means this one from this one at a court, okay, and this people who are reading this one, and legislation means the people like member of parliament and correct. I agree. I'm not denying that. But where does the word come from? Yeah, word is from this one law only. Okay, but right. So legislation here actually means a law. Okay. To authorize something.
right? And the origin of the word legislate, it comes from the Latin word lex. It means law. Lex, yes, sir. Yeah, L-E-X, lex, Oh. which means law. Anil, sir is there? Nein, ich denke, no. Er weggegangen. Er ist weggegangen. Okay. Nein, mute. Okay, okay. आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, ये मेरे पास भी आ चुका है. आप मुझे कोई वहाँ पे खाना वाना खिलाएंगे मेरी और मेरी वाइफ को? मैं आ नहीं सकता हूँ वहाँ पे. मैं फरीदाबाद में रहता नहीं हूँ. मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए. वो बात बीच में बात नहीं काटना. मैं वहाँ रहता नहीं हूँ और मेरे को ये सब ऑफर नहीं चाहिए. आप कृपया यहाँ फोन ना कीजिए. कल आपके यहाँ से किसी महिला ने फोन किया था, मैंने मना किया था उनको. Or anybody living in Delhi? Yeah, Aditi. Aditi, would you like to go to a party? Free No, dinner? sir. No, sir. कल से पीछे No. पड़े हुए हैं. I've told this lady also yesterday. Okay. She said, किसी अपने भाई बहन को भेज दीजिए. I said, look, I don't want to send anyone. Nobody lives in Delhi that I know of who can come there. नहीं, आपकी फैमिली की साइड से. Sir, they want your email ID and phone number, like these things. That's why they. They have my phone number. They have my Sir, but phone these number. things are fake. These things are fake. It might be Yes, that sir. you have Whatever gone it to is. some mall or somewhere, you have filled up a form, right? They pick up this number from somewhere. Ich weiß nicht woher. Because anywhere and everywhere you go, they ask for your phone number. For example, yesterday I had to go and buy a mouse. Yeah, this one here. So I bought this mouse yesterday. My cordless is not working. So I went and bought this corded mouse yesterday afternoon. So she said, your phone number. I said, no, I won't give my phone number. Then she went and called the floor manager. Sir is not giving phone number. So he came and asked me, sir, I need it for billing. I said, I don't want a bill. Now what? Sir, without that, we cannot bill you. Without bill, you cannot take the product. I said, fine. Then I don't want the product. I'm leaving. No, no, sir, you take the product. No, I don't want the product. I will not give you my phone number. But why, sir? I said, I want one assurance from you in writing. What, sir? I said, I want that assurance that I will not receive any promotional calls or messages from your shop. Can you guarantee me that for the next 5 years, I don't want a single message? Please, I don't want any calls. Can you assure me that? In writing, I want it. No, sir, it is mandatory. The company said, don't give me stories. I know how the company works. Don't teach me these things. I've learned enough and I know how it works. Just tell me now, will you make a bill without my phone number? If not, I'm leaving. I don't want your product. Then I'll go and buy it in some market somewhere, some gray market. If they took 300 rupees for this, 500 rupees. In the gray market, I'll get it for 50 rupees. That's okay. So from such places, the phone numbers are picked up. And I've got something like 100, 120 numbers blocked already on my phone. Every time they use a new number. Sowas. Am I presenting? Yeah, this is sichtbar. Okay, so coming back here, zum Lehrbuch, so here. Der Beschluss
the decision, resolution. Resolution is something that is official as a decision. Entscheidung ist, also, wir können etwas entscheiden. Ja, machen wir ein Picknick morgen oder nicht? Das ist eine Entscheidung, kein Beschluss. Ein Beschluss ist mehr offiziell. So ein Parlament beschließt etwas. So learn the usage between entscheiden and beschließen. Die haben die gleiche Bedeutung. To decide. Okay, so let's come down quickly to this small text here. So, yeah, so who would like to read this here till about Regelungen here. So, I think Achal सो गई है, उसको जगाना पड़ेगा. Achal. Yeah. He's there. Who is he? Achal is here, sir. Yeah, so okay, yes, sir. Yeah, he's there on the top list of mute. Yeah. Hello, Achal. Achal. Two. Hello. Hallo. Anil sir, ja, Achal sir, Date, du hast eingeschlafen. Nein, Sir. Ich höre Sie. Ich höre Sie. Also, zu. Ich höre Sie zu. Ich höre Sie zu. Ja, zuhören meine ध्यान से सुनना. Okay. Is what I sure Ihnen su? Ja, Ihnen zu. Colloquial will be better. Okay. Ich höre Ihnen zu. Ja, zuhören ist da. Yeah, so the Z part is very colloquial. Okay. Yeah, okay, let's come down here. Kannst du mal dann bis Regelungen lesen? Also was ich Ja, hier Sir. hervorgehoben habe, die deutsche Bürokratie und dann bis Regelungen. Ja. Ja, Sir. Die deutsche Bürokratie und Gesetzgebung ist weit über die deutschen Grenzen hinaus dafür bekannt, dass sie versucht, alle Fragen des Alltags bis ins kleinste Detail zu beantworten. Viele sprechen sogar von einer Bürokratie. Pro Jahr werden in Deutschland ca. 150 neue Gesetze erlassen, doch andere Länder sind auch nicht faul. Italien bringt es derzeit auf 500 neue Gesetze, der Bundesstaat Kalifornien in den USA auf über 1000, die Schweiz sogar auf 5500 neue gesetzliche Regelungen. Danke. Also bis dahin. Bis dahin. So, worum geht es hier? Alles geregelt. Es gibt eine Regel für fast alles. Mindestens in Deutschland. Und diese Regeln sind auch über die Grenze hinüber sehr, sehr berühmt. Denn alle Fragen des Alltags werden bis ins Detail definiert und geregelt. Every small thing in Germany, there is a rule, there is a law for it. Every small thing. Und viele sprechen also sogar von einer Bürokratie, Wut, anger at the bureaucracy. There is a rule and law for everything. Yeah. So when you look at this from the point of view here from Germany, it's actually not so much. Pro Jahr werden in Deutschland circa 150 neue Gesetze erlassen. Also Gesetz erlassen. Was ist der Gebrauch hier? Ein Gesetz erlassen. Neue Law bringen. Ja? Yes, sir. To launch a law. Yeah. To put a law into force, to issue, to enact a law. Enact.
Erlassen bedeutet enact. Enact. Also, in this context with law and gazettes, Erlassen to enact a law. So sometimes I got confused with Regel und Gesetz. Regel aufstellen und Gesetz erlassen. So, was ist Unterschied zwischen Gesetz? Eine Regel ist kein Gesetz. Eine Regel ist für etwas Bestimmtes auf eine kleine Weise. Ein Gesetz ist für das ganze Land. Okay, sir. Eine Regel kann auch für eine Universität sein, für bestimmte Leute sein, bestimmte Personen sein, bestimmte Sachen sein. Nur ja, genau in dem Gegend, an der Institution. Aber ein Gesetz ist überall für das ganze Land. Für alle Bürger. Sir, Gesetz bedeutet law. Law. Something law. Kanun. Kanun. You can't say किसी का कत्ल करना रूल के खिलाफ है. कानून के खिलाफ है. Gesetz. Yeah. Vielen Dank, sir. Yeah, so it's a very small Kleinigkeit eigentlich, aber ja, bei einem Gericht spielt das eine große Rolle. If you're in a court of law, then that small words change the. See the fun part here. Am I still there, or is it gone? We missed, I think, we missed, ja. Sie sind da. Und auch mein Screen, ne? Mein Bildschirm ist auch da. Ja, Yeah, sir. Yeah. I've been using my data card since morning today. Varun, sir? Our internet is coming, going, coming, going, coming, going, coming, going. Hinunzu. Es ist sehr frustriert. Sehr frustriert. Yeah, it's not there. It's at Hyderabadi style. Ari, jari, ari, jari. That's the Hyderabadi way of putting it. Huh? Yeah, ari, jari. कब आ रही थी नहीं मालूम, कब जा रही थी नहीं मालूम. हैदराबादी उर्दू. सर नेटवर्क आएगी तो जाएगी भी. हाँ, जब जाएगी तो आएगी भी ना. तो आती जाती. So ist das. Also, it's going on like this since yesterday or the last 2 days. Ich weiß nicht, was los ist. Okay. Die anderen Länder sind auch nicht faul. See the beautiful negatively expressed sentence, which is a positive meaning. The other countries are not lazy either. So, Deutschland hat 150 Gesetze pro Jahr erlassen. Dann sind die anderen Länder auch nicht faul. They are not lagging behind. They are not lazy. Italien bringt derzeit 500 neue Gesetze. Kalifornien alleine 1000. Und die Schweiz 5500 gesetzliche Regelungen. So, diese Information oder diese Statistik ist richtig? Genau richtig, ganz genau. You cannot throw, I'll give you a stupid rule. US has got lots of these. Which state I forget. For example, a very silly rule, somewhere I remember reading. You cannot name your cows after women presidents. What has that got to do with anything? Yeah. Anyway, America never had women presidents. Some very, very silly laws are there. To state in America. Very silly and also humorous. Huh? So look at the number here. We'll take up the next one till here. From by till Landesverrat. The next 15 lines.
You'll come across some of these laws. Yeah. Let's go on. Yeah, Yeah. Ishmak. Yeah. Bei manchen Vorschriften und Gesetzen Vorschriften, ja. Vorschriften und Gesetzen kann man sich schon fragen, ob das nicht etwas zu viel des Guten ist. Hier einige in Gesetzen zu findende kuriose Vorschriften. In Frankreich sollten sich Paare nicht auf Bahnübergängen küssen. Das ist verboten. Denn die Wahrscheinlichkeit für Unfälle mit Zügen ist wohl nicht gerade gering. Dagegen sind England Briefmarken mit dem Bild des königlichen Oberhaupts bitte nur korrekt mit dem Kopf nach oben aufzukleben. Alles andere fällt unter Landesverrat. Landesverrat. Okay. Have you understood that part? Whatever is going on here. Bei manchen Vorschriften und Gesetzen kann man sich schon fragen, ob das nicht etwas zu viel des Guten ist? Yes, sir. Is it not a lot to be good? Yeah, with a few of these rules and laws, you ask yourself, is it not too good to be true? How can you have such a law like the statistics you just asked, Aditi? ऐसा भी कानून होता है कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? That is the meaning here. You ask yourself that question. ये कुछ ज्यादा ही कानून नहीं बना है कुछ अति. Hier einige in Gesetzen zu findende kuriose Vorschriften. So here there are a few curious prescriptions, orders, rules in certain so-called laws. In Frankreich sollten sich Paare nicht auf Bahnübergängen küssen. And from kissing now at railway crossings. At railway crossings. You can kiss your partner anywhere else, but not at railway crossings. It's forbidden. Then comes this humorous comment, das ist verboten, denn die Wahrscheinlichkeit für Unfälle mit Zügen ist wohl nicht gerade gering. It's prohibited because the probability of accidents with trains is most likely not less, gering. So there have been instances where a couple started kissing each other at a railway crossing. That means a road and rail, Bahnübergang. And the train came and hit them. So if you look at it from the humor point of view, it kind of tells us humorously, in France, couples love kissing each other at railway crossings. और कोई जगह नहीं मिली. Right? Dann. Dagegen sind in England Briefmarken mit dem Bild des königlichen Oberhaupts bitte nur korrekt mit dem Kopf nach oben aufzukleben. This is a law followed very strictly in Britain even today. And alles andere fällt unter Landesverrat. Verrat means treason. What is treason in Hindi? Treason is when you betray your country. When you betray your country, it's called treason. There's a word in it. Hindi. Abhi, Achal, Aditi. Yes, sir.
क्या होता है treason? TREASON. When you betray your Deशद्रोह. Genau. So this is Landesverrat. And what is the rule? कि वो जो किंग होता है उसके ऊपर अपने को नहीं चिपकाना, उससे ऊपर जाके ना स्टैम्प. यस सर, पोस्ट कार्ड में जो वो किंग होता है ना, स्टैम्प, तो उसको पोस्ट कार्ड में तो प्री स्टैम्प आता है. सपोज यू बाय द स्टैम्प इन ब्रिटेन. अभी तो किंग नहीं है, यहाँ पे क्वीन है. ओके. सो द क्वीन्स हेड शुड बी टुवर्ड्स द टॉप. उसको उल्टा नहीं चिपका सकते आप. ओके. Here in India, we don't worry whether Mahatma Gandhi's head is like this or upside down. Stamp चिपकाने से मतलब है अब चिपक गया, कैसे भी चिपकाओ. Yes. Correct? We don't have to worry. But there, the stamp has to be stuck correctly. That law is still in existence, by the way. अभी भी है वहाँ पे ये. And sir, alle andere fehlt unter Landesverrat, Fehlen heißt? Fallen failed. Fallen. Huh? Everything else, it's considered to be treason, Deशद्रोह. So you can't take a chance with that. Deशद्रोh is a very serious offense in any country. Landesverrat, yeah. Yeah. No, Verrat is the word, treason. Landesverrat is that high treason. Right. Verrat itself is treason, धोखा. Yeah, द्रोह करना है, something on those lines. So Landesverrat is Deशद्रोह. Deशद्रोह. And sir, anderes Fall failed. Fallen heißt to? To fall under. Everything falls under that category of. Fall. Okay. Yeah. Okay. Okay. Jetzt weiter. Till 45. Yeah. Okay. Darf ich? Man willst du es? Ja, bitte. Bill des Coalition. No, here. Nee, auch auf Deutschland. Auch Deutschland kann bei der Gesetzflut für die zuweichende Zucht und Ordnung leicht mithalten, sogar in der bekanntlichen chaotischen Karnevalzeit. Man darf zwar gerade in der närrischen Zeit bunt konstruiert Auto fahren, aber wenn die Maskierung Sicht oder Gehör behindert, andere gefährdet oder belästigt, dann ist Schluss mit lustig. Lenkt eine nicht zu erkennende Person das Auto, dann kontrolliert die Polizei gerne, ob King Kong oder der lustige Clown überhaupt nicht in der Lage ist, die zu beachtenden Regeln einzuschalten. Okay. Das ist das Regal dieser Auto, ja? Ja, आगे बढ़ो. आगे, अच्छा. Auch das Verhalten am Arbeitsplatz ist bei uns klar definiert. Schläft ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit an, fehlt dann vom Bürostuhl. Gilt folgende Regelung. Ja. Steht die Müdigkeit klar in Verbindung mit der zu erbeginnenden Arbeit, kann der Sturz als betrieblicher Unfall betrachtet werden, sonst leider nicht. Ja, the last part is for Anil. Also jetzt, auch Deutschland kann bei der Gesetzesflut für die wahrende Zucht und Ordnung leicht mithalten. Even Germany kann leicht mithalten. What is this mithalten? Unterhalten. So that is to keep along? Keep up. Yeah, correct. Keep along. Well done. So even Germany can keep up, keep step, keep pace. मतलब कंधे से कंधे मिला के चलना. With what? Gesetzesflut, the flute. Flood of laws. Flood of laws. Flood of law. Ja, genau. So for what die wahrende Zucht. Was ist denn Zucht?
Sucht I search? Not sure. No. Yeah, that is Sukt has two yes. meanings. Deed sukt, two meanings here. One meaning is to breed or breeding. Yeah, breed or breeding is one meaning. And the other meaning is discipline. Other Was? meaning is Discipline. 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 Okay. So Here when you was pedated. Here discipline. and discipline, something to follow something, for No, maintaining. here. Yeah, here in this context was pedated. Thus for Sucht, die this. Zucht. So what is this now sentence? Even Deutschland is easily keeping pace, is easily keeping up with this flood of laws for preserving the Zucht und Ordnung, for preserving discipline and order. So they are not lagging behind. They also have such very funny laws. And sir, Right? was is Suvarenda? Now, for the Zuwarende, for the preserving, to preserve, no? Waren, to preserve, maintain. For the Zuwarende Zucht. For the to preserving, double O. Yes, safeguard, preserve, maintain. Oh, they are not in any way far behind. Sogar in their bekanntlichen, chaotischen Karnevalszeit, especially during that carnival time. There are some rules in that carnival time. If you look at the picture, there's one idea. Man darf zwar gerade in der närrischen Zeit bunt kostümiert Auto fahren. Okay. In this foolish time, in this very silly time, alle spielen ein Narr, idiot. So in this idiotic time where you can be anything or anybody, you can drive a car wearing a colorful costume. Aber wenn die Maskierung Sicht oder Gehör behindert, if your disguise or if your costume obstructs your sight or hearing, andere gefährdet, behindert, to obstruct, it endangers others or causes them some stress, dann ist Schluss, lustig. Then it is over. Fun is over. That's not allowed. You are not allowed to drive a car because you have endangered something, you have stressed somebody out, or you can't see or hear because of that costume. So then you cannot say carnival site, keine Regel, kein Gesetz, not allowed. Dann Schluss. And it's closed. Police will not listen to you. Now, lenkt eine nicht zu erkennende Person das Auto, dann kontrolliert die Polizei gerne, ob King Kong oder der lustige Clown überhaupt noch in der Lage ist, die zu beachtenden Regeln einzuhalten. If the person driving the car is not recognizable because of his disguise, because of the costume he's wearing, then the police will check very happily whether King Kong or the clown who's driving the car is in a position to follow the rules, the basic rules which have to be followed. So, Stopping at traffic signals, red light and so weiter. Yeah, Aditi. so lenkt eine nicht zu erkennende Person das Auto. Lenken is to left, no? Left or to No. or to incline. To steer something. Lenken, ein Auto lenken, to steer a car, ein Boot lenken. Okay. Yeah, to steer something. This is a Wennsatz actually. Please remember, the Satz is an Wennsatz. It's without when. When that's Mhm.
Wenn einer nicht zu erkennende Person das Auto lenkt. Mhm. If you Okay. put when, then that lenken will go to the end. Okay. So die Polizei überprüft, ob die Person diese Kostüm trägt oder nicht. Ja, ob er dann sehen kann, ob er dann alles hören kann und ob er auf die Regel beachtet. Sir, length bedeutet check करना. Nein, to steer. Okay, to To steer. steer something. Chalana. Aber It's a hier, when es gibt, sentence or a when. Hmm? ja. So, hier gibt es keine Informationen in dieser Carnival-Site einiger Regeln zu folgen, ja? Hier gibt es nur die Also, Kostüme zu tragen und gehen. ja, ja, wenn man ein Kostüm trägt, kann man auch Auto fahren. Ja. Nur während der Karnevalzeit. Sonst nicht. Ja, ja, ja. Sonst nicht. So, lenken als Konditionalsatz. Okay. Conditional sets. Yeah. So that means you have removed when and you brought the verb to the beginning. When you do that, it's still a conditional sentence. Is When it ja, ne, wenn es regnet, komme ich nicht. Wenn es morgen regnet, komme ich nicht. Da kann man auch sagen, regnet es morgen, komme ich nicht. Okay. Ohne wenn. Regnet es morgen, komme ich nicht. No. Das heißt, das Verb, wenn Verb an die erste Stelle ist, es könnte ein Conditional Satz sein, nicht ein Fahrzeichensatz. Zum Also Beispiel bist du Aditi. ja, ja. For example, let's take one more sentence just to reassure ourselves. Yeah. Aber wenn die Maskierung Sicht oder Gehör behindert. Okay, so let's take the sentence with behindert. Behindert die Maskierung Sicht oder Gehör oder andere gefährdet oder belästigt, etc. etc. We can drop the when, but bring that verb in place of when. Ja, das ist eine Umformung von when. It's a conditional sentence. So the police checks, even if there's a King Kong driving the car or a clown, but that person who's driving the car in this costume, King Kong, of course, you all know. Yes. Yeah. Whether he is in a position or she is in a position to adhere to, einhalten, to adhere to follow the rules which are compulsory. Stopping at a red light, giving way to pedestrians, traffic coming from the left is allowed to go first, und so weiter, und so weiter. These are the basic rules one has to follow. Ja? And then it says, auch das Verhalten am Arbeitsplatz ist bei uns klar definiert. Anil, this is for you. So, Even the behavior at your workplace is very clearly defined. Yeah. Läuft ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit an seinem Schreibtisch ein? So, wenn ein Mitarbeiter, this is again with the verb schläft. So, should a colleague during the working hours sleep at his table, also diese Frau hier, and then falls down from the chair. Uncle. Anil, bitte, this is very important for you. Gilt folgende Regelung. Okay. Die Regelung ist, steht die Möglichkeit klar in Verbindung mit der zu erbringenden Arbeit. If your tiredness is connected with the work that you are doing, then your fall, der Sturz, can be treated as an official accident. So you are entitled to recompensation. Oh. Aber in Deutschland, ist das in Deutschland? Ja, das ist in Deutschland.
Deswegen habe ich gesagt, das ist für dich. So tomorrow, if you are working and at your workplace you are sleeping, you fall asleep and you fall down. Ja, bitte? Nein, ich habe gesagt, Ja, Aditi? ich habe gefragt, और ja, अगर ये टेबल gefragt से ist, गिर जाता है wie kann Tably chair se. man das entscheiden? Wie kann man entscheiden, dass zu wegen der Arbeit hat er gefallen? Wie kann man das Also entscheiden? das ist ganz klar, ne? Der Computer oder die Arbeit steht da. So, या ich arbeite, लैपटॉप स्टेट दा ja, also ich arbeite an einem Projekt. Ich bin total müde, ich bin erschöpft. Absolut erschöpft. Und ich schlafe ein so. Und während des Schlafens falle ich vom Stuhl hinunter. From the chair that I'm sitting on, I just fall down. Then it is an official, betrieblicher Unfall. It's an एक्सीडेंट accident. Yes, it's an accident caused at work. हो सकता है मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाए. सर fall auf dem Boden oder an dem auf dem Tisch Natürlich auf dem Boden. auf Auf dem dem Tisch Boden ist kein Unfall. Auf dem Tisch ist kein Unfall. Because it has to be the Sturz. But at the same time, Achal, du hast recht, if you fall onto the table and hurt yourself, richtig, you hurt yourself. das ist auch Unfall das ist ein auch Unfall Then you can claim accident recompensation. 100 Euro, 200 Euro, whatever. सही है अनिल bitte versuchen Sie das versuch das versuch das einmal घर भेज देते हैं मुझे ja Anil That is in Sie book. sollen das versuchen Ja, sonst leider nicht. Otherwise, it's not allowed. You have to be working and your falling has to be directly connected to that work. Also mit der zu erbringenden Arbeit. Corresponding to work. The work that you are at that moment doing. That you are what is the right word? You are rendering. If it is directly connected. I mean, if you are sitting at your office table and you are learning German and you fall asleep, it's not an accident. Because it's not connected to your work. Learning German, reading your book here or the grammatic here. It has to be something to do with your job related. Yeah, so yes, the last bit, if Abhi is there, the last bit. nein sir ist weggegangen Okay. ja, sir. Ja, ist so- schon weg We'll take up the last part. Also, der hat also halb eins beginnt dann seine Training. Ja. Sir, in all diesen Fällen kommen wir Bürger schon mal ins Grüben, ob die zulosenden Probleme mit immer mehr gesetzlichen Regelungen kleiner werden, kann man bezweifeln. Vielleicht können wir ja auch mit dem einen oder anderen gesetzlich nicht zu regelnden Ereignis selbst fertig werden. Aber man weiß ja nie, was kommt. Wir, die Bürger, sind jedenfalls auf alles vorbereitet, nicht nur in Deutschland. Yeah. So this commentary is auch sehr gut. I really like this commentary, the way the article has been written. So, in all diesen Fällen, in all these cases, kommen wir Bürger schon mal ins Grübeln. This is a noun that has been made out of a verb. The verb is grübeln. Das grübeln, you directly capitalize the first letter, it becomes a noun. So grübeln here means to ponder a lot, brood over something, to think about something very deeply. It's a colloquial word for überlegen. Über etwas grübeln, über etwas überlegen, nachdenken,
think deeply, to ponder over something. It's a colloquial word. Right? Something like the phrase "dimag ladana," Beja Fregan. something like that. So, so in all these cases, as citizens, we have to ponder about this. Ob die zu lösenden Probleme mit immer mehr gesetzlichen Regelungen kleiner werden? You have to think whether all these problems that can be solved will become smaller with more laws. Also kann man bezweifeln. That is doubtful. Vielleicht können wir ja auch mit dem einen oder anderen gesetzlich nicht zu regelnden Ereignis selbst fertig werden. Maybe with one or the other event that cannot be legally ruled, we will be done with. Something that is not in the law, then you're gone, because it doesn't help you. You'll be the sufferer. You have to manage that on your own. Aber man weiß ja nie, was kommt. One doesn't know what's going to happen. So wir, die Bürger, sind jedenfalls auf alles vorbereitet. So as citizens, we are always ready for everything. Und nicht nur in Deutschland, the world over. We have all kinds of stupid rules. Don't kiss at a railway crossing. I mean, what kind of rule is that? What kind of law is that? So it's a nice humorous article about rules of the world. Google it sometimes and check out some silly rules which exist in the world. Laws of the world. Sir, Ereignis patented? Event. Ereignis. Event. Das Ereignis, Event. So, manchmal gibt es auch Spaß im Leben. Und so ist das auch hier. Mit den Regeln vor allem, ja. Okay, so see if you can find something funny in Indian laws also. Yeah. That's just something to do and something that you can reformulate in German using these words. So yes, yeah. Nice, sir. Nice. Okay. So the grammar part we have already done. Partizip 1 und Adjektiv und so weiter. Zu erkennende, nicht zu erkennende, zu beachtende. Partizip 1 als Adjektiv, das haben wir schon gemacht, aber we'll have a quick revision tomorrow. And here is an exercise that we'll have a look at tomorrow. Ja, so gibt es noch Fragen jetzt? Noch nicht, Sir. Keine. Keine Frage. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Viel Spaß und bleibt gut, bleibt munter, bleibt gesund. Gleichfalls, Sir. Vielen Dank. Bitte tragt die Maske immer Ja, Sir. und sei gesegnet.